predstaviti današnjega govornika. Josué is the founder of the Fe y Vida community. On je osnivatelj zajednice Fe i Vida, što znači vjera i život. Yeah, for those who does not speak Spanish as me, Fe y Vida means faith and life. Za one koji ne govore španjolski, kao što ne govorimo ni mi, Fe i Vida znači vjera i život. Wiara i życie. Josué has a PhD in history, specializing in the history of the church. Naš današnji govornik je specijalno studirao povijest crkve. So basically he is very smart and has a lot of knowledge. Znači da je vrlo pametan i da ima puno znanja. Also, I know that he was a teacher in the secondary school. On je bio i nastavnik u srednjoj školi. And also university. I na fakultetu. And he always was unable to come for the ENC gathering. I zbog toga nikada nije bio u mogućnosti doći na naše susrete Evropske mreže. And he told us that when he retires, he will come. I on je rekao da obećava je kad bude umirovljen da će doći. So we can congratulate him for his retirement. I zato mu možemo čestitati za njegovo umirovljenje. So thank you, Josué, for keeping your word. Unaprijed vam zahvaljujemo. And welcome. For the Croatians, pozdrav svima. Za Hrvate. Bog vas blagoslovio. Bravo, eto, Hrvati su razumjeli. Greeting to everybody and God bless you. Yes, now I continue in English. Sada ću nastaviti na engleskom. Yeah. Well, I have to say that I'm not used to speaking English. Moram vas upozoriti da nisam naučen držati govor na engleskom. In Spain, we are in the periphery of Europe and our language is widely spoken, so we are not really used to speaking English. Mi smo smješteni, naša zemlja je smještena na periferiji Europe i nismo toliko izloženi utjecaju engleskog jezika. So I want to apologize if my fluency or correctness is not as good as I would like it to be. I stoga se unaprijed ispričavam ako moj nagovor neće biti u potpunosti savršeno izražen i zbog toga vas molim da me ispričate. But anyway, I will try to do my best. Ali u svakom slučaju učinit ću što bolje mogu. And I hope that my speech will be understandable for everyone. I mislim da će moj nagovor biti razumljiv svakome. Well, my talk is going to be very simple. Moj će nagovor biti vrlo jednostavan. And I simply want to highlight some basic aspects of discipleship. Želio bih naglasiti neke vidove učeništva. Which is a topic that seems to me absolutely relevant for the church today. Što mislim da je ujedno vrlo relevantno i vrijedno za današnje vrijeme, odnosno život crkve. In particular for our communities as a whole. In the ensemble of the community, as a whole, yeah. I za naše zajednice u cjelini, da je to jako važno, pouka o nasljedovanju, odnosno učeništvu. All right. I would like to divide my talk into two parts. Razdvojit ću svoj nagovor u dva dijela. In the first part, I would like to highlight the importance of discipleship in the church today. U prvome ću naglasiti važnost učeništva u današnjem vremenu crkve. And in the second part, a u drugom dijelu, the conditions necessary to develop true discipleship. U drugom dijelu ću govoriti o uvjetima koji su vrlo važni u razvoju
nasljedovateljstva. Well, the word disciple, Riječ nasljedovatelj, učenik, who in Greek, in koine, which is the kind of Greek of the New Testament, dakle, ta se riječ oslanja na grčku riječ kojom se opisuje učeništvo is masetes. i Masetes. ona glasi masetek. And the word appears no less than 40 times in the Gospel of Mark, Ta riječ se pojavljuje 40 puta u Markovom evanđelju. 71 in Matthew, 31. glava Matejevog evanđelja, 38 in Mark, 39 Marko and 78 in John. i 78. glava u Ivanovom evanđelju. All this indicates that it is a very important concept in the New Testament theology. I vidi se da je to vrlo važan koncept teologije evanđelja. So much so that making disciples is the ultimate recommendation of the Lord. Dakle, učiniti ljude njegovim učenicima je jedan od najvažnijih zahtjeva našega Gospodina. To his followers. Njegovim učenicima je to rekao, da je to najvažnija stvar, stvarati nove učenike, nove nasljedovatelje. So we can read in Matthew 28. I read, Možemo pročitati Matej 28. have been given all authority in heaven and on earth. Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Go to the people of all nations Idite svim narodima and make them my disciples. i učinite ih mojim učenicima. Baptize them in the name of the Father, Krstite ih u ime Oca, the Son, and the Holy Spirit, Sina i Duha Svetoga and teach them to do everything I have told you. i poučite ih da čine sve ono što sam ja vas poučio. I will be with you always, even until the end of the world. A ja ću biti s vama u sve dane do svršetka svijeta. Well, I'm keenly aware that the word discipleship has a bad ring to it in some Christian circles. In some Christian circles. Has a bad ring. Is often misunderstood, the word. Dakle, u mnogim kršćanskim krugovima vidimo da je ta riječ biti učenik krivo protumačena i razumljena. It has been often misunderstood as something that could encourage spiritual abuse or manipulation. Kroz tu se pouku provlači često puta nerazumijevanje, manipulacija i svaka vrsta izokretanja pravog značenja. Things like that. And yes, of course, I knew in my life, I knew communities U svom sam životu upoznao neke zajednice, in which, for instance, if you wanted to date a girl, na primjer u kojima ako si želio upoznat neku djevojku i izlaziti s njom, or to go out to another city to study in the university, ili ako si želio preseliti u drugi grad zbog studija, or even buying new clothes, ili na primjer prilikom kupovine nove odjeće. or going to the loo. No, that's a joke. Ima još tako vrlo smiješnih primjera. Well, you have to ask permission from your leader to do Trebalo these things. je, u takvoj recimo zajednici, je trebalo pitati za dopuštenje voditelja zajednice. Is this an abuse? Yes, of course. Da li je to zlostavljanje, duhovno zlostavljanje? Of course, it is an abuse. Naravno da je to zlostavljanje. I think it's a wrong misunderstanding on what true discipleship of the New Testament is. I ti ljudi očito su potpuno krivo razumjeli što uistinu znači biti učenik, nasljedovatelj Isusov, kako je to rečeno u Novom Zavjetu. It is an evident distortion. I to je očita izopačenje. True discipleship is not about manipulation. Pravilno poučavanje
ne sadrži u sebi ni trunke manipulacije, but about the growth and maturation of people. već se radi o rastu i sazrijevanju ljudi. In reality, discipleship and discipleship within a Christian community Biti učenik u kršćanskoj zajednici, are the most coherent and profound forms of Christian life. to su jedini trajni i zdravi načini odrastanja u kršćanskom življenju. In my humble opinion, Po mom skromnom mišljenju, and all the things that I am going to tell are my opinion or our experience or community experience. I don't want to impose any of my ideas to anyone. So for me to state this is very important, because I think we have to be very humble in order. Sorry. I was just looking at Yes, you. It yes, was yes, very yes, yes, interesting yes, to me. yes. I'm sorry. No way. So well, Okay, go, I will go. try to interpret, and then if I'm stuck, I'll ask you. Yeah, well, Okay. yes, I say that all the things I'm going to say Sve stvari koje ću reći are coming from our experience proizlaze iz našeg iskustva as community, kao zajednice and I don't want them to appear as the truth. i ne želim ih predstaviti kao apsolutnu istinu. They are only ideas that we share with you, To su ona iskustva i ideje koje mi želimo podijeliti sa vama and that's all. i to je sve. Okay. So, for me, the fundamental point is to distinguish discipleship itself Za mene je temeljna pozicija razlikovati samo učeništvo from mere belief. od vjere. All right? I will give you an example of my own life. I daću vam primjer iz vlastitog života. When I was 17 years old, Kad sam bio star 17 godina, I considered myself a very good Catholic boy smatrao sam se vrlo dobrim mladićem katolikom, because I tried to keep all the commandments of the church, jer sam obdržavao sve zapovjedi crkve to fulfill all the practices. i ispunjavao sve prakse crkve. And for me, that was all. I za mene je to bilo sve. I told to me, I'm not a saint, Rekao sam sam sebi, ja nisam svetac, but I'm close. ali blizu sam. All right? Okay. But deep inside in my heart, Ali duboko u mom srcu the problem was problem je bio u tome that I wanted to remain the master and commander of my own life. Problem je bio u tome što sam želio biti gospodar i komandant svog vlastitog života. In other words, Drugim riječima, I wanted to retain the control of my life. želio sam zadržati kontrolu nad vlastitim životom. All right? Fortunately, I was able to find brothers, Srećom što sam naišao na braću, young guys and girls mladiće i like djevojke, me, who helped me to understand koji su bili stari moje dobi, that being a good Christian da i pomogli su mi razumjeti da biti kršćanina was precisely and above all je iznad svega giving up control of your life to the Lord. prvenstveno otpustiti kontrolu nad vlastitim životom i predati je Gospodinu. This difference Ta razlika is absolutely important in the church today, to je najvažnija stvar, osobito u današnjem životu crkve. in order to understand I kako bismo to bolje razumjeli, the reality of the church nowadays. što se događa u crkvi našega vremena? Well, the church is going through a severe crisis, both in Europe and in America. Crkva prolazi kroz duboku krizu, jednako u Europi i Americi. And the reasons are many and varied, I razlozi su različiti and have their roots in history.
I utemeljeni su u korijenima povijesti. Well, as they said, I have been a professor of church history for many years. Mnoge sam godine proveo kao profesor povijesti crkve. And I believe I ja that vjerujem one solution to the crisis we are experiencing today i jedan od rješenja ove krize kroz koju danas prolazimo, is to look back to the beginning. jedno je od rješenja da se vratimo na početke. In the first or second centuries, U prvom, odnosno drugom stoljeću, any Christian was keenly aware, any Christian, any man or woman, Christians, yes. were very, very aware, very conscious Okay. Svi kršćani toga vremena, muškarci i žene, bili su vrlo svjesni that his faith could bring them a lot of trouble. da im njihova vjera može priuštiti mnoge teškoće. By the way, that is a problem that many brothers and sisters today are facing in many parts of the world. A upravo to se danas događa mnogoj braći i sestrama diljem svijeta. An example, Na primjer, 5 or 6 years ago, prije otprilike 5-6 godina I have met a guy whose name was David. sreo sam mladića imenom David. He came from Egypt and he was a lawyer. Došao je iz Egipta kao pravnik. And he was a part of the minority Coptic Christian Church of Egypt. Egypt is Muslim. Yes. Znamo da je Egipat uglavnom muslimanski. On je bio član male zajednice koptskih kršćana. Yeah. And one day I jednoga dana there was a revolt došlo je do pobune among fundamental Muslims. Od fundamentalnih muslimana. And they burned down his office. I oni su spalili njegov ured. And he and his family were obliged to go overseas. I on je s obitelji morao bježati preko Atlantika. In order to save their lives. U naporu da spase vlastite živote. But they remain being Christians. No, ostali su kršćani, nisu se odrekli svoje vjere. They lost everything. Sve su izgubili. I think that his mother and his sisters fled to Germany. Njegova majka i sestre su pobjegle u Njemačku. He came in Spain. On je došao u Španjolsku, dakle nije išao preko Atlantika. But yeah, they lost absolutely everything. Ali izgubili su apsolutno sve. That's the price. To je cijena. The price to be Christians in some countries today. To je cijena koju kršćani trebaju danas platiti u nekim zemljama svijeta. That is not to be a mere believer. To ne znači ne biti vjernik. That is to be a disciple. To znači biti nasljedovatelj. To znači biti učenik. In the first centuries, U prvom stoljeću crkve, when someone was baptized, he knew that his whole life kad je netko bio kršten, svoj život je dao, was behind him, njegov je život bio iza njega. and that from this moment on, I od tog trenutka nadalje, the important thing was only to do the will of his Lord. od tada nadalje jedina stvar koju su željeli je bilo slijediti Gospodina. But what happens then? Ali što se tada događalo? From the 4th century onwards, Od 4. stoljeća nadalje, Christianity was no longer persecuted. Kršćani su bili progonjeni svugdje i svagdje, And even became the official religion of the empire. sve do vremena dok nije postao, kršćanstvo nije postalo službena religija carstva. And
Suddenly the number of believers Nažalost, priličan broj vjernika increases enormously. in, Increase it. aha, porasao je broj vjernika. And soon Christianity ceased to be a personal choice I kršćanstvo više nije bio osoban izbor, and often became a sociological and cultural element. već je postao društveni status i sadržavaju u sebi određeni socijalni element. And the church was itself artificially divided Crkva je bila umjetno podijeljena into two groups. u dve skupine. The clerics who supposedly strove for perfection Klerici koji su bili savršeni, koji su bili voditelji, and the rest who were mostly content to have beliefs and practices. a druga skupina je bila zadovoljna što imaju svoju vjeru i što su slobodni je prakticirati. All this, of course, is said in a very, very simplified way. Sve ovo što vam objašnjavam je vrlo pojednostavljeno, The reality is more complicated and more complex. jer je stvarnost toga vremena puno, bi trebalo vremena je svu objasniti kako bi se razumio kontekst i svi detalji koji su uvjetovali Okay. te podjele. This traditional scheme has lasted for centuries. I to je postalo tradicija i trajalo je stoljećima. As last as certain cultural and economical conditions were maintained, I kako su kulturološki i ekonomski aspekti društva bili povoljni, održavani, but this scheme, since the middle of the 20th century, ali od sredine 20. stoljeća it has been going through a deep crisis prolazi se kroz duboku krizu from which it does not know how to emerge. za koju nitko nije očekivao. Some examples, numbers. Na primjer, primjeri. Italy Italija has lost more than 600,000 priests in 30 years. u 30 godina Italija je izgubila 6,000? 6200 svećenika. All right. In France, last year were ordained for the whole country in France Prošle godine u Francuskoj je izgubljeno 88. 88 priests. Samo 88. Are ordained. Ordained, Yes, yeah. samo 88 ih je zaređeno. In 2023. U 23. godini, 2023. je samo 88 svećenika zaređeno u cijeloj Francuskoj. In Spain in 2023 to 2024, 79 priests. A u Španjolskoj 23. i 24. samo 79 And svećenika. we are 47 million people. A nas ima 47 miliona ljudi. In Germany, U Njemačkoj 38 priests 38 svećenika for the whole country. za cijelu zemlju. Last year in Germany, Prošle godine u Njemačkoj as you know, in Germany, for the question of the taxes, na, they know very precisely the number of Catholic or Protestants that there are in the country. zbog pravila o crkvenom porezu postoje vrlo dobre statistike o tome koliko kršćana ima. 400,000 people left the Catholic Church in 2023. 2023. 400,000 kršćana katolika je napustilo crkvu. 400,000 people in a single year. 400,000 ih je napustilo crkvu u jednoj godini. I don't know in Croatia or in other countries. I have no. Nemam podatke za Hrvatsku i druge zemlje. Well, in my humble opinion, today we need a radical change.
Po mom skromnom mišljenju, danas nam je potrebna radikalna promjena. It's not more believers that the church needs, but true disciples. Nije crkvi potreban broj vjernika, nego su mu joj potrebni pravi nasljedovatelji, pravi učenici. And this is very important. A ovo je vrlo važno. People who live according to their vocation, Ljudi koji žive u skladu sa svojim pozivom, but whose aim in life ali kojima je cilj u životu is above all else iznad svega im je najvažnije. to do God's will. Najvažnije im je vršiti volju Božju. I think that's the true revolution we need. To je prava revolucija koja nam je nužno potrebna. All right? It's not about methods Ne radi se o metodama or about words. ili dijelima, It's about riječima, people willing već se radi o ljudima koji bi bili voljni to do above all else iznad svega drugoga God's will in their lives. primijeniti Božju volju u svojim životima. So I believe that in order to get out of this crisis, I stoga smatram u smislu da se izađe iz ove krize. I told this yesterday in the workshop. To sam jučer izrekao i u vrijeme slavljenja. We need a new paradigm shift. Mi trebamo jedan pomak, jedan prijelaz. The solution does not lie in a church of believers, Ona rješenja koju većina vjernika u crkvi kojima to nije drago, living in territorial constituencies, koji žele živjeti u svojim teritorijalnim konstitucijama, but in a church of disciples, da jedna crkva učenika living in intentional communities. da žive kao penzionirani vjernici u zajednicama. Okay, this is the first part of To je moj of the prvi talk. dio nagovora. all right. And the second part I want to share some aspects of practical aspects of discipleship. I sad u ovom drugom dijelu bih htio govoriti o praktičnim oblicima nasljedovatelja. So if discipleship is so important, how can we put it into practice? Jer to je toliko važno da je jednako važno znati na koji način je možemo primijeniti u život. We think that there are 4 key points we need to work on. Postoje 4 važne točke na kojima trebamo poraditi. So question, are you tired? Jeste li umorni? No? Yeah? Are you tired? No. You Jeste are li not. umorni? You are okay? Da, ne. Little bit. Yes, no, what? I asked this because I'm a teacher. To vas pitam zato što sam ja And I know propovjednik, that sometimes you are very, učenik, odnosno učitelj. but the public is a little bit tired and yeah. A onda primijetim da nakon nekog vremena I understand that. ljudi te se počnu gasiti. So if Oni you koji want- me slušaju se počnu gasiti. If you want to sleep a little bit, no problem. Ali ako vi tu počnete malo hrkati, nema veze. Okay. Well, I go. Well, in first place, I think that a disciple must be, first of all, a friend of God. Ono što učenik u prvom smislu treba biti prijatelj Božji. And this is achieved by 4 things in turn. A da bi to postigao potrebne su 4 stvari. Well, this is very simple. To je, na primjer, samo primjer. The first is developing a consistent discipline of prayer. I razviti disciplinirani redoslijed molitve u životu, u dnevnom životu.
The second, feeding on the word of God Drugo, hraniti se riječju Božjom every day. svaki dan. The third, participating in Eucharist. Treće, sudjelovati u Svetoj Euharistiji, And confessing your sins, ispovijedati svoje grijehe, of course, jasno, to the priest, svećeniku, naravno, but also and sometimes to your brothers and sisters. ali ponekad i braći. This is a very healthy practice. To je vrlo zdrava praksa. All right. Well, the second point in order to strengthen discipleship is character formation. Druga točka oblikovanja učenika jest oblikovanje karaktera. Yeah, over time, our community has experienced that the character is the essence of a person. Jer u našoj zajednici smo doživjeli da je zapravo karakteristika osobe, odnosno karaktera, važna u oblikovanju njegove uloge učenika. And it is something much more important than intelligence, To je puno važnije od inteligencije, formation, formacije or spiritual gifts. ili duhovnih darova. Someone of character is, above all, Onaj koji ima karakter ujedno je someone faithful, netko ko je vjeran, someone you can trust. neko u koga se može imati povjerenja. The third point is community life. Treća točka je život u zajednici. Traditional Christianity became over the centuries Jer tradicionalno kršćanstvo je tijekom stoljeća postalo an individual faith individualna vjera, based on particular practices. Vjera pojedinaca koji prakticiraju određene vjerske prakse. But the original Christianity was not like that. Ali kršćanstvo se ne sastoji u tome. Okay. Fourth, Četvrto, giving. predati se. The first good news we can bring Prva dobra vijest koju možemo prenijeti ljudima is to be good news ourselves to those we meet every day. Is to be ourselves good news for all the people we meet every day. da budemo mi kao osobe i naš život da bude radosna vijest svima onima sa kojima živimo i s kojima se susrećemo. Good news are not ideas, Radosna vijest nisu ideje, intentions. namjere. Good news are you Radosna vijest ste vi or not. ili niste. All right. Well, the fifth point is communion with the church. A treća je točka zajedništvo crkve. I think this is very important too. Mislim da je ovo vrlo važno. Intentional community only makes sense Postojanje zajednice ima jedino smisla if it is in communion with the rest of the church. ako je u zajedništvo sa svim članovima crkve. Without the universal church, Bez naše opće crkve we are nothing. mi smo ništa. That is why it is so important to maintain communion Zato je toliko važno održati to sjedinjenje, zajedništvo and obedience with the local bishop. i poslušnost lokalnom biskupu. In the history of our community, U povijesti naše zajednice this has been a determining factor, the very important factor. to je imalo odlučujuću ulogu, naš odnos sa lokalnim biskupom. Well, finally, U konačnici, we have 10 minutes left. nemam baš puno više. Let's talk a little about tools. Govorimo malo sada o sredstvima. Throughout our experience, we have seen some tools
Prema našem iskustvu, neki načini, odnosno neki alati, da ih tako nazovemo, that help a lot in the formation of disciples. je upravo ovo o čemu smo govorili, formacija učenika. For example, in our community, we give a lot of importance U našoj zajednici veliku ulogu igra to the learning of emotional intelligence and soft skills. Emotional intelligence. emocionalne namjere, Soft skills is an English term that means abilities sposobnosti, vrlo nježan pristup. working with people made me realize Radeći s ljudima dovelo me do zaključka that psychological and emotional aspects da su psihološki i emocionalni aspekti osobe play a determining role odigrale odlučujuću ulogu in people discipleships. u odluci ljudi da postanu predani učenici. So as a quite old man, as I am, I didn't hear. yeah, being a quite old man, I have to return to the university A s obzirom da sam se morao vratiti na fakultet in order to get a master's degree kako bih postigao viši status in psychology. u psihologiji. Yeah, and every year we organize in our community in the summer I near the beach. It's a nice place. svake godine Of course, all you are invited to come. We organize a little school of spirituality, discipleship, and emotional intelligence. svake godine se sastajemo negdje na nekom lijepom mjestu uz obalu u Španjolskoj i tamo održimo jedan program u kojemu produbljujemo svoje iskustvo nasljedovanja Isusa, dakle svoje učeništvo, Discipleship and emotional intelligence. Three things you said. Yes, and spirituality. Aha, duhovnost, učeništvo i razvijanje psihološke, emocionalne inteligencije. Because many of the problems that seem spiritual Jer mnogi problemi koji na izgled sliče duhovnim problemima, sometimes ponekad, are psychological problems that a person has to solve. zapravo su psihološki problemi koje osoba treba razriješiti. The helping relationship Postojali su neki odnosi, from a person-centered approach na primjer, kad smo pristupili nekoj osobi, is another important starting point. I'm sorry, I didn't Is another important point. Dakle, način na koji pristupimo osobi, to igra važnu ulogu. In this respect, accompaniment of people, we devote a lot of time accompanying people. Mi posvećujemo jako puno vremena pomažući ljudima, želimo biti uz njih i pratiti ih. If you want to have true disciples, you have to work hard. Ako želite oblikovati prave učenike, morate se jako potruditi, teško raditi. Devote long time to people. I da se predate i da budete u tome vjerni, da im pomažete kroz dugo razdoblje. Listening to people. Slušajući ljude. Cherishing to people. Biti bliski ljudima. This is very important. To je jako Especially važno. with young people. Young people. Youngs. I'm sorry. No problem. You're doing very, very well. Yeah. An Thank applause you. for her. I think she's very good. Osobito je važno to to vrijedi najviše za mlade ljude. Well, and the learning of soft skills like essential practices, like on how you to speak, Dakle, razvijati te nježne
blage pristupe i načine komunikacije s ljudima je govoriti na jedan nježan, pristupačan način. Speak positively Da im se govori pozitivno, if you can. ako možete. Manage your body language. I da kontrolirate govor svog tijela. If you preach or you teach like this, Ako ste ukočeni kao in a robotic way, I don't know. nekako udaljeni i distancirani. These things are very, very helpful. Dakle, vrlo je važan taj govor tijela i način na koji se obraćamo ljudima. Yeah, and you can learn all those things. A sve te stvari, sve te vještine se mogu naučiti. Yeah, yeah. I believe today we do not Vrlo sam uvjeren da danas new extravagant charismatic gifts novi ekstravagantni karizmatski darovi, of course spiritual gifts are very, very important, jasno je da su duhovni darovi vrlo važni are crucial in the community life. i u životu zajednice su ključni. But I think that rather we need people, that we need people. Yes? Yes, said we need people. Continue with the sentence. Well, we need people in love with God, Potrebni su ljudi potpuno zaljubljeni u Boga, faithful and trustworthy, vjerni i vrijedni povjerenja, people who are patient, ljudi koji su strpljivi, helpful, od pomoći and kind to others. i blagi s drugima. There are a lot of people suffering out there. Jer oko nas ima mnogo onih koji pate. And I think that as disciples, I ja mislim da mi kao učenici, we owe something to them. mi im nešto dugujemo. It is not necessary to do great things. Nije potrebno raditi neke iznimno velike stvari. Simply do what you can. Učinite ono što jednostavno možete učiniti. Last week, we were fitting out an apartment Prošlog smo tjedna bili u jednom apartmanu, a small apartment that we have in our city for people in need. jednom malom stanu koji imamo u gradi u slučaju potrebe za ljude. Specifically for a battered mother, a mother that was hurted for his husband. Osobito za zlostavljane supruge i majke Who had to leave her home for koje that reason, su morale zbog toga napustiti svoj dom. with her 19-year-old son. A, dakle, majka koja je bila zlostavljana i morala je napustiti svoj dom sa 19-godišnjim sinom. Yeah, and in the end, the boy asked us, I na kraju nas je taj mladić zamolio, why are you doing this for us zašto to radite za nas, if you don't even know us? iako nas uopće ne poznajete? I want to finish with a word of Paul, I želim završiti sa Pavlovim riječima of Romans 18:19, iz Rimljanima very famous quote. 18:19. Creation itself Stvorenje samo po sebi eagerly čezne awaits i iščekuje the revelation of the children of God. otkrivenje od djece Božje. Now I'm here, I'm with you, I see you, Sada sam ovdje s vama i vidim vas sve. and deep in my heart, I duboko u svom srcu I feel a strong love for all you. That's the osjećam truth. That's the truth.
snažan osjećaj. I think that we are that people that the Lord needs in order to give love to all that people who suffer out there. Da Bog može s nama računati da ćemo njegovu ljubav prenijeti onima koji nas okružuju, koji trpe oko nas. I love you. Thank you very much. Volim vas i zahvaljujem vam od srca. Thank you, Josué. Hvala lijepa. So, we have some announcements. Imamo neke obavijesti. First, I would ask Jairo to come. He has some